Hello students, welcome back. Now let us solve third part of question number 3. क्या है? Verify the following, that is point minus 1, 2 minus 1, 1 minus 2 5, 4 minus 7 8 and 2 minus 3 4 are the vertices of a parallelogram. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं. कैसे प्रूफ करेंगे? सो इसके लिए पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel. ठीक है, but diagonals are not equal. ठीक है, so यदि कोई पैरेललोग्राम है ABCD, suppose this is the parallelogram ABCD. Here A is -1 2 1, B is 1 minus 2 5, C is 4 minus 7 8 and D 2 minus 3 4. ठीक है, these are the vertices of a, if it is a, it's a quadrilateral, if it's a parallelogram then its opposite side, यानी इसकी opposite side equal होंगी, पैरेलल भी होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. यदि डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है, सो हम इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे कि हियर ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. दैट मीन्स इट विल बी अ पैरेललोग्राम. सो हियर लेट a -1 2 1, B 1 minus 2 5, C 4 minus 7 8 and D 2 minus 3 4 are the vertices of a quadrilateral. ठीक है, अभी हमने एज्यूम किया कि ये वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. सो नाउ हियर विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे कि जो इसकी अपोजिट साइड है ए बी और सी डी इक्वल है, देन दूसरी अपोजिट साइड ए डी और बी सी इक्वल है, बट डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. सो कैसे होगा? लेट अस सी. नाउ हियर ए बी इक्वल टू, by distance formula this will be 1 minus minus 1, that is 1 plus 1 whole square plus minus 2 plus 5 minus 1 whole square. This will be 2 square plus minus 4 square plus 4 square. Now this will be equal to 4 plus 16 plus 16 and its square root. This is equal to 36 or square root of 36 is 6. So length of side AB is 6 unit. Now BC. BC is 4 minus 1 whole square plus minus 7 minus 2 whole square plus 8 minus 5 whole square. Now this will be equal to 3 square plus minus 9 square plus 8 minus, this is minus 7 plus 2 होगा. So this is minus 4 whole square and 8 minus 5 3 square. So this will be equal to 9 plus 16 plus 9, that is equal to square root of 43. ठीक है, now CD equal to, this will be 2 minus 4 whole square plus minus 3 plus 7
whole square plus 4 minus 8 whole square. Now this will be minus 2 whole square plus 4 square plus minus 4 square and its square root. Now 2 square is 4, 4 square is 16 and minus 4 square is also 16. So this will be 4 plus 16 and its square root, that is square root of 36 is 6. So here CD is also 6. Now DA equal to, that is minus 1 minus 2 whole square plus 2 plus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square. Now this will be minus 3 whole square plus 5 square plus minus 3 whole square. So now this is again 9 plus 25 plus 9 and its square root, that is 43. So now by this time what we see that here AB equal to CD, both is 6 unit, and BC equal to DA, this is both are under root 43 units. So opposite sides are equal. Now we will show that its diagonal AC and BD are not equal. ठीक है, so here AC equal to AC, that is 4 plus 1 whole square plus minus 7 minus 2 whole square plus 8 minus 1 whole square, that is 5 square plus minus 9 square plus 7 square, that is 25 plus 81 plus 49. Now this will be equal to ये 89, 81 and 49, that is 130 plus 25, 155. So this is square root of 155. Now BD equal to, BD is 1 minus 2, 2 minus 1 whole square plus minus 2 plus 3 whole square plus 5 minus 4 whole square. This is minus 1 whole square plus 1 square plus 1 square, that is 1 plus 1 plus 1 is square root of 3. Thus we see that opposite sides of ABCD, that is AB equal to CD and AD equal to BC, and diagonals AC is not equal to BD, as under root 155 is not equal to under root 3. Hence, by definition of parallelogram, ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो hence ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो by this we have proved the third part of this question also.
तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।